Mwiroreri ni ndacokereria na tuguthio na mbere na mutamburuko witu wa mohoro tugithie na mbere na kuhutia cigie kambuni ino ya Adani na ni ati mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na arunake kuma ciama-ini cia Jubilee na DAPK riu ni mehitite gutigirira itua ria thirikari ria gwikiranira ngirimiti itiganite na kambuni ya Adani kuma bururi-ini wa India ritina kinyanira makiuga riri ni ikinya ria kwendia bururi mbeca igiri. Kuringana na atongoria ya thirikari ya Kenya Kwanza ironeka gukorwo ihitiire nginyagia ruhonge rwa magoti maria mararuta mahitia ngirimiti ciothe cia thirikari na kambuni ya Adani. Riu Kalonzo akiruta mukana wa gwitia mirurungano ya kumenereria thirikari angikorwo thirikari ndigucenjia mikire yayo ya maundu. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi na riboti ino. Nĩ gĩikaro kĩrĩa gĩtĩtio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, mũrũne wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa Jubilee Jeremiah Kioni gatagatĩ ka atongoria angĩ nĩguo kũruta mahĩtia makinya matiganĩte ma thirikari ya Kenya Kwanza. This week 73% of Kenyans in an opinion poll confirmed that the country was headed in the wrong direction. Gĩikaro kĩa ũmũthĩ kĩahĩtũka kũruta mahĩtia itua rĩa mũthĩ wa gatano ga kiumia gĩkĩ rĩrĩa rĩakinyanĩirie ngirimiti ya mũigana wa ciringi birioni 95.7 gatagatĩ ka rũhonge rũtambia wa thitima rwa Textile na kambuni ya Adani. Kenya has been guptied by Adani the way South Africa was state captured. Kenya is facing an unprecedented threat of state capture where our key sectors, energy, transport to health, have seen multi-billion deals being granted by the broad-based government to one Adani in an opaque, non-competitive and secretive manner. Kuringana na Kalonzo, thirikari ya Kenya Kwanza ikirie kunyita bururi migwate kwitokera kambuni ya Adani iria rongoreirie kuramata honge itiganite cia thirikari, imwe cia honge iria igwetetwo ari hamwe na ruhonge rwa SHA, kiharo kia ndege kia JKIA gatagatĩ ka honge ingi. In the healthcare sector, again against public outcry, the broad-based government signed another 104 billion deal for defective SHIF system. Some people have called it Shakahola action. That has exposed Kenyans to great suffering and even death. Ningĩ atongoria nĩ magwetete atĩ gĩtũmi kĩnene gĩa thirikari kwambatĩria ũrugarĩ wa kĩũteti nĩ kũhingarithia a Kenya nĩguo marĩ kĩũteti-inĩ rĩrĩ thirikari ĩratũranwo mũhiano mwega rĩ ngirimiti ya Textile ĩrĩa ĩkanĩrĩirwo mũthĩ wa gatano o rĩrĩ ũteti wa kũhagũra mũnini wa president wakĩrĩirie. We reiterate our position that the impeachment drama was a smoke screen that was meant to divert the attention of Kenyans and provide cover for these multi-billion deals to be sealed by the broad-based government. Thirikari ya Kenya Kwanza no ĩmũrĩkĩtwo ĩkĩrĩkana gũkorwo na mũbango wa gũthararia mĩrutĩre ya wĩra ya rũhonge rwa ũcirithania, kuona nĩ rũmwe rwa honge iria ikoretwo ikĩgitĩra Kenya kumana na ngirimiti cia kũguna atongoria amwe. We want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this broad-based regime. We shall fight in parliament, we shall fight them in court, we shall fight them on the streets, but we will never surrender our country to these latter-day merchants of Venice. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ atongoria nĩ mokĩrire thirikari nĩ gũthaĩrĩra harĩ kũmba werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC rĩu rĩtana rĩkĩrutwo rĩa gũkinyanĩria ũndũ ũyũ nĩguo kũhe Kenya mweke wa kweheria wathani wa atongoria athure arĩa magĩte kũruta wĩra wao ũrĩa kwagĩrĩire. We realize that time is extremely of the essence. We believe that the formation of an independent commission that has the trust of the people of Kenya is the most crucial cog that will help safeguard our democracy and to ensure that William Ruto and his team will never steal elections again. Hadi ya Kameme TV leterako ni Bataru wa Mwangi.
Na kugina kuo mugomo wa arigitani ya ikiro itiganite thibitari-ini cia muingi kaunti-ini ngurani guku bururi-ini ni ucungirire kigiriko kinene kuri arwaru aria maramatha motungata ma urigiti. Rebecca Akum uria uramukagira urigiti thibitari-ini wa Isiolo arahinyiriirio kuinuka atari muhonu kurumirira mugomo wa manathi hamwe na clinical officers thibitari-ini ucio, na kuringana na aciari ake ona gutuika ni aramukira motungata ari mucii ugima wake wa mwiri ugwati-ini. Wambui wa Njuguna na riboti ino. Rebecca Akum ni murwaru uramukagira motungata ma urigiti thibitari-ini wa Isiolo na ikinyitie thibitari-ini uyu kumana na thina wa kuhuhia uria wacungiriirio ni thakame kwaga gucera mwiri na njira iria yagiriire. Akum atariirie thutha wa gukoma thibitari manathi hamwe na clinical officers macokire kuigamira thi undu uria wahotomirie mirigitire yake. Sasa daktari tukiwa na shida ndo tunampigia simu, saa ingine anakuja, saa ingine hakuja, ansema ya Kameme ako mbali. Gavana tu walipe pesa alafu madaktari warudi kwa kazi wafanye kazi yao. Kurumirira mugomo ucio family ya Akum yahinyiriirio kumuinukia atari muhonu nona gutuika urugamiriri wa thibitari na wamwitikiririe ahuthire mutungi wa oxygen ari mucii. Muciari wake atariirie ni gukoretwo no ritu munene gutangikira mwari wake kuona kuria maikaraga gutire hinya wa thitima na uguo makahinyiririo kuhoya guikaro. Stima sai kizima minakaa hivyo nafungana hivyo na sitajua saa nini stima inarudi. Sasa hii mwenye ametupea nyumba hapa anaanza kulalamika kwa sababu mambo ya kulipa stima. Na hizo matangi zimeletwa, ingine inasemekana haijafunguliwa na hakuna mwenye ana. Hamwe noguo family ino ni yuritie andu a wendi mwega kumahura njeki kuona ni maremetwo ni gucokaniriria muigana wa ciringi 200,000 iria Akum arabatara niguo arigitwo murimu uria ari naguo. Damu imegandia. Ndio hiyo shindano ndio nani? Ndio naitisha hiyo pesa. Nidungwe ndio nitembee. Ndio nitoke kwa hivi vitu. Naomba wanisaidie. Nipate hiyo pesa. Maya magithiaga na mbere arigitani kaunti-ini ya Machakos ni mehitite kwaga gucokereria mihango ya kuheana motungata kinyagia thirikari ya kaunti ino itikire gutia uiguano uria mekiraniire. These people are aggrieved and now they are caught between a rock and a hard place whereby even with their grievances they still have to empathize with the patients and try to help these patients because these patients are our friends. Mugomo wa arigitani aya wigirite thiku ya gatano na aria maramatha motungata ma urigiti kaunti-ini ino maracungiririo kuhunduka na micii matatangikiirwo. We feel terrible as healthcare workers when we have to put down our tools because of a problem that we feel the employer could sort within the snap of a finger. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni ateteire mathina maria magomeire mibango iria thirikari irakinyaniria ta mubango wa urigitani wa SHA kuria oritie thibitari cia makanitha udumwe na thibitari cia andu kiumbe inyitanire kurutithania wira na thirikari gukinyaniria mubango uyu, akiuga gukinyaniria riu Kenya milioni 12.8 nio marikitie kwiyandikithia rungu rwa SHA. Oho president niugite mubango wa thirikari wa gwaka nyumba cia raithi ni uguteithiriria gucenjeria andu aingi aria maikaraga icagi-ini iria iri matauni-ini miturire yao, akiuga nyumba 14,000 nicio itanyitwo gwakwo mwena wa Mukuru guku Nairobi. Wangui wa Muiruri na riboti ino. Thengia wa mihengere yonekanite hari ukinyaniria wa mibango na tabarira itiganite cia thirikari, President William Ruto ni ateteire mibango eno akiuga thirikari yake ni haririirie gucenjia bururi na gutigirira tabarira iria ciareirwo ni ciakinyanira. Mubango wa urigitani wa SHA ni umwe wa mibango iria ikoretwo igitungio regani, amwe a Kenya makiuga NHIF niyo ibatie guthie na mbere. No Ruto ni ateteire mubango uyu wa SHA akiuga Mukenya wothe ni arionaga motungata ma urigitani, akiongerera ati gukinyaniria na riu a Kenya milioni 12.8 ni marikitie kwiyandikithia rungu rwa SHA. Today
we have registered close to 12.8 million people under the new UHC program, because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. Na ciĩgiĩ mũbango wa thirikari harĩ waki wa nyũmba cia raithi ũrĩa ũkoretwo ũkĩorotwo gũkĩrĩkana andũ arĩa maramomorerwo nyũmba ciao nĩguo kũhe mweke waki wa nyũmba ici tio maracoka kũheo mweke wa mbere wa nyũmba ici ciarĩka. Ruto oigĩte waki wa nyũmba ici nĩ ũgũcenjeria andũ aingĩ mũtũrĩre makĩria arĩa maikaraga icagi-inĩ iria irĩ mataũni-inĩ. Places where there are no toilets, there is no water, there is no road. Today, if you go to Mukuru, the 14,000 houses we are building, where somebody living in Mukuru for the first time can now not rent, but own a house by paying 3,000 shillings. Mĩhang'o-inĩ ya gũcokia riri wa rũĩ rwa Nairobi, President augĩte thirikari ĩkĩnyitanĩra na nyiti itemi angĩ nĩ ĩgũkorwo ĩrĩkĩtie gũtheria rũĩ rũrũ ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩrĩ yũkĩte. Kũrĩa mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 10,000 mambĩrĩirie mĩhang'o ya gũtheria rũĩ rũrũ. The river you have in Nairobi, in 2 years' time, you will have a different river in Nairobi. Because we cannot have the headquarters of World Environment, UNEP, in Nairobi and have the dirty river that we have. Na harĩ gũtigĩrĩra ciana ciothe nĩ irathoma gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, thirikari nĩ gwaka irathi 5,000. President akiuga kũrĩ na ciana 10,000 itarĩ thukuru gũkũ Nairobi. There are close to 10,000 children who are not going to school in Nairobi. And that is very serious. So I will be meeting the members of parliament. We have already provided resources because we want to build an extra 5,000 classrooms in Nairobi. Ruto ekwaragia kanitha-inĩ wa AIC Milimani hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 30 kuma kanitha ũyũ wambĩrĩria. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ. Na tũhũgũke nginyagia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ atĩ mũingĩ wa wodi ya Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũkenereire gwakwo kwa barabara ya mbere ya rami gĩcigo-inĩ gĩkĩ ĩrĩa ĩkirie kũrĩkĩrĩra, makiuga nĩ kũhingũra itũra rĩrĩ rĩrĩa rĩkoretwo rĩtiganĩirio na njĩra nene. Kũringana na aikari a wodi ĩno makoretwo magĩtangĩka mĩhang'o-inĩ yao ya ũkui kumana na gũthũka kwa barabara, no rĩu ona barabara ĩno yarĩkĩrĩra ona wonjoria nĩ ũgũkorwo ũkĩarahũka. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ Wainaina wa Kĩarie na nĩwe na riboti ĩno. Waki wa barabara ĩno ya South Gariama gũthiĩ PI wadi-inĩ ya Mũrindũko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũrehete mwĩhoko mũnene kũrĩ aikari makĩgĩa na barabara ya mbere ya rami, ũndũ matũire metereire kwa ihinda iraya. Kũringana na aikari aya matongoretio nĩ Augustine Karigo, makoretwo magĩtangĩka mĩhang'o-inĩ ya ũkui kuma na gũthũka gwa barabara, ũndũ ũratũmĩte itũra rĩkorwo rĩtiganĩirio na njĩra nene harĩ ũthii wa na mbere. Barabara ĩno ĩtanakwo tũrarĩ na thĩna mũingĩ mũno tondũ wa marima, na nĩ barabara ĩrathũkaga mũno, ona yageria kũrĩmwo nĩ thirikari ĩgakorwo nĩ hanire ta mũgũnda, koguo tũgakorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno wa gũkinyia PI. Ũguo na mũndũ angĩragĩaga gũkorwo mũritũ atuĩkĩke no atwarwo thibitarĩ, ũrakoragwo wĩ thĩna mũnene. Ona thengia wa gũkorwo na mĩgũnda mwena ũyũ, aikari matingĩrendire gwaka na gũikara mwena wa South Gariama kumana na wagi wa ũthii wa na mbere. Twĩna tarajia nĩ kũhingũra makĩria tondũ nĩ tũrona nginya ageni, mĩgũnda ĩno nĩ yambĩtie kũgĩa demand, andũ mambĩtie gũka kwa ũingĩ tondũ kũrakoretwo kwĩna ndoro nyingĩ mũno gũkũ na andũ mererwo moke gũkũ makarega gũka tondũ tũkoretwo twĩ thutha biũ. Andũ merwo moke South Gariama, gũtirĩ mũndũ ũrenda gũka tondũ nginya kumĩra nginya warema kĩndũ gĩaku gũtwara thoko nĩ thĩna tondũ gũtirĩ ngari ĩtĩkĩra kũingĩra gũkũ nĩ ũndũ wa ndoro.
Gũtangĩkĩrwo kwa andũ arĩa marwarĩra mĩciĩ-inĩ ũrarĩ ũndũ mũritũ amu ona ngari itingĩraingĩrie matũũra-inĩ maya, no rĩu maũndũ nĩ macenjetie. Barabara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩtũteithia mũno ambulance igakorwo nĩ irabota gũkinya gũkũ na ihenya tũkabota kuokoa mĩoyo mĩingĩ. Magetha make mũndũ agĩtwara magetha make thoko maingĩha tondũ ndebota kũrĩa mothe, akabota magetha acio makathi thoko magacenjenio na mbeca. Kuma barabara ĩno yambĩrĩria gwĩkĩrwo rami, ũthiũ wa South Gariama nĩ ũcenjetie, arĩmi arĩa marĩmaga mĩraa makahota kwendia magetha mao, na ona wonjoria ũkahingũka na mĩgũnda ĩkagĩa goro. Nĩ arathiaga kũgĩra thoko, ngari ĩgathũka tondũ gũtirĩ na nĩ ũndũ wa ndoro. Okorwo nĩ kĩndũ ta makorobia ũragũrĩte rĩ, magathũka. No rĩu kĩndũ ũrathiĩ ũkoya ũgacoka in time nĩgetha ũkendio na ihenya. MCA wa wadi ĩno Charles Nyamunyaga augĩte barabara ĩno nĩ yũkĩte na moguni maingĩ, mathibitarĩ makarĩkĩrĩra, hamwe na waki wa thoko ya Togonye ĩragucĩria namba nene ya onjoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Itũra rĩrĩ tũkĩririkana nĩ rĩa horticulture, irio ciao iria irarĩmwo kĩanda kĩu nĩ igĩkorwo ikiumĩra wega, itigũkorwo ikĩthũkĩra kĩanda kĩu. Kũndũ kũu nĩ kũrĩmagwo nyanya, nĩ kũrĩmagwo marigũ ona mĩgũka. So nĩ tũrahopa ũrĩa barabara ĩno ĩgũka kũthira nĩ gũkĩria itũra rĩa Mũrindũko na South Gariama na njĩra nene mũno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mũrindũko mwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kiarie. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kua Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kua Green is an initiative of the People Daily. O muthenya na ikereka ria ruhia kundu kuingi muno nginya gukoretwo kuna ng'aragu muno. Ni nguona thirikari icirie uhoro wa mwananchi wa kawaida, no ni matiga utuheni uhoro wa mutu. Mateta mao ni kuri atongoria thutha wa kurutana kuhingia kihoto kiao gia kumacagura mamarugamirire. Twakirikirie uhoro wa githurano, turenda tuone mibango na mikakati yanyu iria mwikirite. Morito ma muingi no wagireirwo ni kumakua. Tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Bei ya mafuta imepanda. Kama ulifanya hiyo kasi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. Akenya megweterera ona magweterera nginya ri. President na thirikari iria mwithini wayo irenda gukura kiri na opposition. Githurano gia thirari no uthondeke kindu gitagwo post election coalition. Rekei andu matige gwitigira opposition. Nyitanira na ithuĩ o muthenya wa Jumatatu thaa 1:30 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thirikari nĩ ikoretwo ina kambuni cirathiĩ hathara. Thirikari ti haru tondu tutire turaigua civil servants magite mishara. Tukigariũra ikabo cia kĩũteti na maũndũ mangĩ matiganĩte. Marathethũkĩra thirikari na ihinda rĩrĩ nini ũguo ĩkoretwo wathani. Ndũkũbatara gũikarania na mũndũ ihinda inene nĩgetha ũmũmenye. Thirikari cia counties nĩcio kĩndũ kĩrĩa kĩambĩte kũfail andũ aitũ. Tabarĩra-inĩ ya nditimũrano gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri ngakunyita ugeni thiini wa ikereka ria gatatu ria mutamburuko witu wa mohoro, na tugithie na mbere na riboti ingi ni ati nguo cia mitumba ni cikoretwo cikinyita itemi nene muno hari uthukangia wa maria maturigicĩirie. Riboti cikionania gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa nguo cia mitumba iria ikoragwo ikirehwo gũkũ mabũrũri-inĩ ma Afrika citikoragwo na wagĩrĩru wa kũhũthĩka mabũrũri-inĩ ma Rũraya, rĩu makĩorotwo nĩ ũndũ wa kũrehe indo citakinye kana mbĩrũ itanyihĩire
milioni 37 gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, na arĩ njĩra ya kũhũrana na ũthũkangia ũyũ, kambuni ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yambĩtie mũbango wa kũhe nguo cia mĩtumba ũthiũ mwerũ, ta ũrĩa Gĩtawa Wanjikũ aratarĩria. Gwa kahinda karaya indo citiganĩte cia plastic cikoretwo cirĩ mũhari-inĩ wa mbere wa ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie makĩria mĩtaro-inĩ ya maĩ na thĩ nyũmũ. No rĩu athaitĩria marĩa matũrigicĩirie moigĩte indo citiganĩte cia mĩtumba kuma mabũrũri ma Rũraya nĩ ciyũkĩtie ngoga ya ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Riboti ya Clean Up Kenya ya mwaka mũhetũku yonanirie Kenya ĩtuĩkĩte kĩara kĩa mĩtumba indo milioni 37 cia mĩtumba cikĩingĩra bũrũri-inĩ oro mwaka kuma mabũrũri-inĩ ma Rũraya. The quality of second-hand clothing over time has really gone down as compared to the last 10 years. Number two, then there's a lot of argument then what is being shipped into the global south. That's, I mean, like countries like Kenya. A certain percentage is trash. I've read various reports that says 30 to 40%, and I don't know how true is that. I think maybe it needs to be validated. Kĩhane atĩ gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ igana kĩa indo cia mĩtumba cikoragwo na gĩko, cirenda rũkangu na mogwati ma mĩrimũ, na nyingĩ cikoragwo cithondeketwo na plastic, ũndũ ũrĩa ũtũmaga citigabuthe. Textile is one of the second most polluting commodity in the world after the oil industry. So that answers the question of why we are trying to collect these materials, which justify our mission to try and divert textile not to end up in the landfill, and to give it like a second-hand, third-hand, fourth-hand kind of use, so that it can be again in the circle, and it can be reused and reused much more. Na arĩ njĩra ya kũnyihia ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩ mĩtumba, kambuni ĩmwe gũkũ Nairobi ya Africa Collect Textiles. Naweza penda kuambia watu wenye wanafanya hiyo kitu ni kitu mbaya, kwa sababu zile nguo zenye wanatupa, kuna zingine zenye hazihitajiki zinaenda kuharibu mazingira. Wazipeleke mahali kwenye tuliweka vitu mingi sana mahali penye wanaweza zipeleka. Nairobi ni place mingi sana tulitumia tukaweka hizo vitu, wanaweza peleka hizo manguo, sisi tuko na kazi ya kufanyia hizo nguo tunatumia. We provide the public with convenient drop-off point whereby they can be able to dispose their unused items. Number two, we also do a lot of door-to-door pickup where individuals donate their used materials or basically their used textiles. And number three, we are the key service provider for most of the private security groups here in Kenya. Therefore, we collect their unused or donated uniform. Nĩ ĩyũkĩtie wĩigĩrĩrĩki wa kũhe mĩtumba ũthiũ mwerũ. Tuna recycle sana jeans. Tunakata, tuna make sure hakuna waste inaenda mahali. Tunaitumia kufanya kitu kingine, kutengeneza fiber, vitu kama hizo. Kuna nguo zenye tunatumia zilikuwa uchafu, huenda zilikuwa ziende kuharibu mazingira, lakini sisi kwa saa hii tunazichukua, tunazitengeneza ndani vitu zingine, tunatengeneza bag, tunatengeneza vitu mingi. Kwa zile nguo zenye zilikuwa uchafu zenye zingeenda kuharibu mazingira, ndo tunazichukua, tunashona vitu mingi, tena watu wanarudi kuzitumia. Mwambĩrĩria wa kambuni ĩno Alex Musembi oigĩte mĩtumba makĩria nguo citiagĩrĩirwo nĩ kũrĩkĩrĩria ciara-inĩ kana mĩtaro-inĩ ya maĩ. When it comes to manufacturing or processing of clothing, quality needs to be number one. And therefore, to me, in how I understand is that, for example, recycling does not start by us, Africa Collect Textile, collecting this material back. I believe it should start from the design stage. For example, from what materials, from what component or element our materials are made. Yeah. So if our materials are meant to be made out of a macroplastic, so at the end of the game or at the end of the value chain, it becomes, if it's made, for example, with a synthetic fiber, at the end of the value chain, then it becomes very difficult to give this material kind of a recycling perspective. Gũkũ ceceni-inĩ ĩno aruti wĩra marĩ na mĩhang'o ta gaturu hĩndĩ ya mahanda makĩgeria gũthondeka indo ici. Zile materials zenye zinabaki bado tungali tunazihitaji. Tunazitumia, tunazipeleka kwa mashini, tunazisiaga, tunazitumia tena kuzitumia, tunaziweka kwa vitu, tunazitumia kama fiber. Mabũrũri ma Jeremani, Ngeretha na Faranja nĩmo mamwe ma marĩa makoragwo magĩcũngĩrĩria gĩcunjĩ kĩnene kĩa nguo cia mĩtumba. 10 years in terms of vision, we aim to collect more than 10 million kgs of textile, which
not just collecting but also processing the materials. I'm calling people into action, whether it's individuals, whether it's organization, whether it's companies, whether we are talking about corporate, it doesn't matter. Yeah, this is a challenge to everyone to come and bring solutions. So because Africa Collect Textile cannot give the whole solution, whether it's in terms of creating awareness, whether it's about design, whether it's production. This is what I call people to come and join us. Kameme TV gekuhe uhoro gitau. Kameme TV tafarira ya maria maturigicĩirie gekuhe uhoro gitau. Jeta gitau wa Wanjikũ. Na tuigire kaunti-inĩ ya Murang'a kuria nakuo thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ ĩrĩkĩtie tabarĩra ya uheani wa mbembe na bataraitha kũrĩ arĩmi matanyihĩire 70,000 kaunti-inĩ ĩyo. Gavana Irũngũ Kang'ata akiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũrĩmi na kũhũrana na ng'aragu. Hĩndĩ oro ĩyo aikari a Kĩrĩainĩ mwena wa Mathioya nĩ magunĩkĩte na ũrigiti ũtarĩ na marĩhi rungu rwa Irũngũ Nyakera Foundation, makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ arwaru makoretwo na moritũ ma ũrigiti kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire gũthama kuma kwa NHIF nginyagia SHA, kuona arwaru aingĩ matirahota kwĩrĩhĩra ũrigiti na mbeca baribari ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Wagi wa magetha mega ma mbembe ukoretwo gumeire ikari kaunti-inĩ ya Murang'a kumana na arĩmi kwaga mathomo ma mbembe iria mabatie kuhanda nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera rĩa kũrĩa mũndũ arĩ. Nĩguo kũhĩtana na thĩna ũyũ, thirikari ya kaunti ya Murang'a nĩ yambĩkĩte mathomo ma kũhe arĩmi mbembe iria ciĩkĩrĩirwo ũthuthuria nĩ rũhonge rwa Carol, kũrĩa o mũrĩmi araheo mbembe kilo 4 na kilo 16 cia bataraitha. Andũ a Murang'a bataraitha 99% turarĩ na thayũ, no gũtirakĩaga hapa na pale tũmathĩna hapa na pale, no tũrageragia gũtatua tũthĩna tũu, na mũno gathĩna ka mbere nĩ andũ kũingĩra makĩria na mbere ĩyandĩkithĩtie, na andũ acio mateyandĩkithĩtie tũrameraga magayane kiu kĩnini gĩatiga. Akĩaria hĩndĩ ya gũtiriha mĩhang'o ĩno mwena wa Mũrũka Kandara, Gavana Irũngũ Kang'ata augĩte marahotire kũheana mbembe na bataraitha kũrĩ arĩmi matanyihĩire 70,000. Ĩno nĩ mbembe certified, mũrĩmi ateithĩkaga na mbĩgĩga ya 4,000, tondũ mbembe mũhuko ũmwe nĩ 1,800, coke wĩkĩre kilo 16 cia bataraitha, andũ magateithĩka, tũkamasĩvĩra 4,000 iria mangĩaruta mũhuko na meke kaũndũ kangĩ. Aingĩ tũtihotaga gwĩkinyĩria bataraitha, tũhandaga ũguo, no rĩu gavana witũ nĩ atũrũmbũĩtie tondũ nĩ atũhete bataraitha. Ndaigua nĩ wega tondũ kĩndũ kĩu ndaheo kwenda kũgũra kĩna mbeca nyingĩ, ũguo ndĩreciria tondũ ũngĩthiĩ mũtacio mwega ũgũthiĩ kũrĩma wega, nĩmĩra ciana ciakwa na hũne, neno yakwa nayo hũne, ona mũtumia nayo hũne. Kũngĩ nakuo aikari a Kĩrĩainĩ mwena wa Mathioya nĩ magunĩkĩte na ũrigiti ũtarĩ marĩhi rungu rwa Irũngũ Nyakera Foundation. Ihinda-inĩ rĩrĩ arwaru makoretwo na moritũ ma ũrigiti kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩa NHIF na SHA. Tunajua SHA na SHIF iko na issues, but tunajua coming week labda itafunguka na tutaweza kupeana dawa kawaida venye tumekuwa tukipeana tukitumia kadi ya NHIF. Lakini sasa tutapeana kwa system ya SHA na SHIF. Tukite ni ũndũ wa kuigua makaya ma andũ gũkũ thĩinĩ wa matũra maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, harĩa marona matirahota gũkorwo magĩkinya thibitarĩ kana mathiĩ thibitarĩ matirĩ na ũtungata kana ona mona ũtungata gũtirĩ na ndawa. Akĩaria hĩndĩ ya ũrigitani ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Rũriĩ mwena wa Kĩrĩainĩ, Irũngũ Nyakera nĩ orotete atĩ aramũkĩrĩte arwaru makĩria ma 1,000 gũkinyĩria thaa 7 cia mũthenya, kĩonereria kĩa atĩ kũrĩ na mathĩna ma mĩrimũ matũra-inĩ. Biũ kwĩna mathĩna ma ũgima wa mwĩrĩ gũkũ mĩciĩ-inĩ, nĩtuo na nĩtũona korwo tũtwarĩte kũrĩa hakuhĩ na mĩciĩ, ona nĩ andũ aingĩ makĩria mangĩũkĩte. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na nguthererie, tondũ gaka nĩ Kanyakoro kuma metumi ndigi magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sera wa Mbui wa Mwangi.
Na riboti nĩngĩ nĩ atĩ rĩrĩa atongoria amwe mathiĩte na mbere na kũgwetwo kũihũria ithenya rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, angĩkorwo Rigathĩ Gachagua nĩ egũkorwo akĩhagũrwo nĩ mbunge ya Senate, mũingĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ wĩyumĩrĩtie kwendekithia gavana wa kaunti ĩyo Anne Waigũrũ kũihũria ithenya rĩrĩ. Kũringana na aikari aya, Waigũrũ anatungata gĩkĩro-inĩ kĩa bũrũri arĩ ta minister na gavana wa mbere mũtumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, hamwe na ta mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana. Rĩu makiuga arĩ na ũhoti na ũmenyo wa gũteithia mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũkinyanĩria ũthii wa na mbere wa bũrũri. Mwangi Francis wa Wawĩra na ndeto ĩno. Rigathĩ Gachagua. Rĩrĩ ndereti ya kũhagũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua yetereirwo mbunge-inĩ ya Senate kiumia gĩũkĩte. Atongoria amwe nĩ mambĩtie kũgwetwo kũihũria ithenya rĩrĩ, mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga ũkĩendekithia gavana Waigũrũ kũrutithania wĩra na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Kũringana na aikari a kaunti ya Kirinyaga, gavana Waigũrũ wanatungata gĩkĩro-inĩ kĩa ũtongoria wa bũrũri ta minister, gavana wa mbere mũtumia Kirinyaga, hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana matĩna merĩ. Oima ndĩroria na tha ũngĩkorwo Gachagua nĩ ekũthi mamũtuigĩre Anne Waigũrũ nĩ mũrutu wĩra mũingĩ mũno. Moigĩte icigo iria ingĩ nĩ ciambĩtie gũthagathaga atongoria ao, na rĩu Kirinyaga marendekithia Waigũrũ gũtungata na mũtongoria wa bũrũri, makiuga arĩ na ũhoti wa kũnyitithania icigo ciothe. Ũguo no ũkinye bandũ Gachagua witũ atuĩke na ekũthiĩ gĩtĩ nĩ gĩcokue kĩrĩma, no kũna ũndũ tũrauga Kiambu nĩ mebangĩte na Icũng'wa wao, Mũrang'a mena Ndindi Nyoro, kũrĩa Meru mena ũyũ mena Kithure Kindiki. Kweguo na thuĩ gũkũ Kirinyaga ona thuĩ no tũbote kwĩbanga, tĩtũrũaga nĩ ũtongoria buu kauma gũkũ gatũrwo kathina kũrĩa kũrĩ tuge ona thuĩ Waigũrũ ona thuĩ no aririkanwe. Tunajua saa hii ni gavana wetu, lakini akiwa Gachagua ataenda, wacha Waigũrũ akalie kiti. Tafadhali serikali namuomba kwa heshima, president utuigire Anne Waigũrũ ndũgatũtwarĩre na kũu kũnene atĩ mĩena ĩyo ĩngĩ tũbe Anne Waigũrũ na nĩ tũkũigua ngoro citũ ina thayũ. Makinyĩrĩirie atĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta ũgima wa mwĩrĩ, gavana Waigũrũ akoretwo agĩtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagunĩka, hamwe na tabarĩra ya ũrĩmi ya Wezesha Kirinyaga ĩrĩa ĩrehete ũgarũrũku ũrĩmi-inĩ. As of now, we wait for the right time, and when the right time presents itself, then we will be a bit more clearer on the next rule that I would take. Mwena-inĩ wake, gavana Waigũrũ akoretwo akĩonania nyota ya gĩturwa gĩkĩ, akiuga nĩ akoretwo akĩigua andũ makĩmwendekithia kumana na wĩra wake. It is an honor to be mentioned, and mentioned positively. And it is also good to know what people think about you, and that they actually think that you can contribute. And I should start by saying that I thank the people of Kirinyaga, because if it wasn't that I was here doing the work that I am doing, and also the Council of Governors and the work that we have done there, as chair of Council of Governors, maybe that conversation wouldn't be happening. Maya mathiĩte na mbere rĩrĩ mbunge ya Senate ĩtanyĩtwo kwarĩrĩria ndereti ya kũhagũra Rigathĩ Gachagua mũthenya wa gatatũ na kana kiumia gĩkĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Mwĩroreri mwende Francis Mwangi wa Wawĩra atuhe mweke ũngĩ wa gũthũmũ na ndũgathiĩ kũraya, tũraicokererio hanini tũhutie riboti ĩmwe tũcoke tũhungure iharo-inĩ tũmenye nakuo gwatinda atĩa.